Hello everyone. Hello my dear students. Welcome to today's chemistry class. Teacher with you always. How are you all doing my dear students? Yes, I hope you all are doing well. How is your classes going on? Your second PUC classes? All the PCMB, PCMC or PCME courses? I hope you all are thorough with the syllabus, already done with a few chapters, right? And a good revision is going on. And also, yeah, you're in second PUC, you have to concentrate on your classes, labs, simultaneously with your CT and NEET preparations, right? So, this 1 year, definitely it is a very crucial time for you, right? And also each and every day, each and every minutes counts a lot. uh, Great preparation is needed for you to reach your goal. And yes, students, as you have heard, ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ successful preparation, for your journey to be successful, teacher with you always. Yes, as I said, our platform will definitely help you to reach your goal, my dear students. It is a very good platform. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಜರ್ನಿನ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋಕೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರೀಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು the time will be running very fast, my dear students. Yes. Okay. Immediately app download ಮಾಡಿ. Any concept, any subject, CET or NEET or JE preparations, ನಿಮಗೆ anything, any step you feel difficulty, you get all the materials, all the recorded sessions, live videos available for you, students. Okay. So please grab this opportunity. Okay. Yes, as you know, I'm Meghna, your chemistry lecturer. Last class, I told you about the organic chemistry. ಹೇಗೆ organic chemistry ನ ಓದಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ organic chemistry chapters ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, organic chemistry, if you're practicing every day those mechanisms and equations, definitely it will be very helpful. Okay, and the knowledge is very important. Alcohols, phenols, and ethers. So, you all have heard these terms. You know to identify the functional group alcohol. You know what is phenols and ethers. Today, in this session, I have brought some very important concepts which will be helping for you to understand better about alcohols, phenols, and ethers. Okay, so let us begin the class, students. Yes. So, what are those important concepts I have brought in front of you? Listen to the class completely. Definitely, you will be having a great understanding of the concept. So, shall we start? Yeah. So what is alcohols? So how do we write alcohols in general? In general, I will write alcohol as ROH. So this everyone knows, right? Now, let us understand some chemical properties of alcohol. Chemical properties ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್.
See, chemistry or chemical reactions are nothing but breaking of bond and making of new bond, right? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಎರಡು ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ can cleavage of bond can takes place between OH. So ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ you will get an alkoxide ion that is RO minus and a proton or a H plus ion will be released out. Is that clear? So what is this RO minus? You know that oxygen is highly electronegative. So this is called as alkoxide ion. Fine. So this is a generation of alkoxide ion RO minus and a proton H plus ion takes place when a bond is cleaved between oxygen and hydrogen. Also, in some reactions, bond breakage ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್. So two types of bond cleavage ಆಗತ್ತೆ. So whenever you are going through a chemical properties of alcohol, first you have to see to that ಯಾವ bond break ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ bond cleave ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, that we have to look at first. Is that clear? So now, ಈಗ let us understand some of the reactions involving cleavage of OH bond. O ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Students, usually we will take some of the alkali metals, okay, and check very active metals like sodium, potassium, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Now, for example, if I take alcohol, treat that with sodium metal, alkali metal, what happens? So ನಾವು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳಿ? We are studying about cleavage of bond between O and H. So ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈಗ H plus ion proton is given out. H plus ion ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? Yes, you have to replace H plus ion with Na plus sodium, electropositive metal. So now to balance the equation, I will take two molecules of alcohol, two molecules of sodium. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ at a time two molecules of alcohol reacts with two molecules of sodium because see ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. H plus ion is replaced by Na plus. ಹಾಗಿದ್ರೆ H plus ion ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? Since I have taken two molecules of alcohol, H plus ion generate ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It will go out as hydrogen gas. Hydrogen gas will be liberated. Byproduct ಏನಿಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Two molecules of alcohol reacts with two molecules of 2 sodium atom and form, what is this? We call this as sodium. Alkoxide ion ಗೆ sodium combine ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ sodium alkoxide. Is that clear, my dear students? ಸೊ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? So let me take a simple alcohol, that is methanol, CH3OH. Okay, how many molecules of methanol you will take? Yeah, two molecules of methanol. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3O
Na. And ಏನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು CH3ONA ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್. Is that clear, students? Very simple, right? It is how these alcohol reacts with metals to form the particular metal alkoxide. Is it clear? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ can I come to the conclusion that the alcohol is acidic in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? As alcohol shows acidic property, it is acidic in nature ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ. Yes, see, you have heard what is an acid. Acid is anything which can generate a proton, give out a H plus ion, correct? In this case, when a bond breakage happens between O and H, ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? Alcohol is giving a proton, giving out a proton, it is giving out an H plus ion, right? So from this, we can prove that alcohols are acidic in nature. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್? ನಾವು take any base, okay? Students, take any base and bring that near alcohol. Any strong base, when you treat any strong base with alcohol, immediately what this alcohol will do, it will give out a proton, and this proton will react with the base that you have added and forms conjugate acid. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let me show you with a example. Okay, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, alcohol will give out the H plus ion and form alkoxide ion, and ಈ proton H plus ion ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will combine with the base and form BH. ಏನಿದು BH ಅಂದ್ರೆ it forms conjugate acid. Okay, so from this what you can observe? You can observe that yes, alcohol is acidic in nature. Is that clear, students? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let me explain you the next very important reaction, very important concept, that is esterification. ಈ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಏನಿದು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ in general represented as R C double bond O O R. Yes, right? So esters ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Preparation of this esters is called as esterification. It is a ester ಬಂದು ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರೂಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ alcohol will be used in the preparation of esters.
Fine. Shall we see how do we prepare this esters? Yes. First, we should understand which are the two reactants we have to use, two compounds that we have to use to prepare esters. The two compounds is we have to use carboxylic acid and alcohol. In the presence of any acid medium, what you get is esters. Simple way ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Esters ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, take any carboxylic acid, treat that with alcohol in the presence of any acid, that is can be concentrated H2SO4 or HCl. So what do you get finally is esters. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yeah, you know, acid is represented as RC double bond OH. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ H2SO4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್, ರೈಟ್? So, students, what happens? Yeah, just a minute. So, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH comes out as hydroxyl ion, OH minus ion, and ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಇದೆರಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಸ್ H2O, ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನಿದು ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಎಸ್, ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ವಿ ಗಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಥನಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ C6H5CO OH ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಥನಾಲ್. ಎಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH3CH2OH ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಥನಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಈಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ and OH minus ion from carboxylic acid. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ H2O.
ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ CH2CH3 ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ C2H5 ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಿದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಎಸ್ಟರ್ ಇದು, ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH and treat that with methanol CH3OH in a acid medium, what will be the product, my dear students? Now are you able to predict the product? Yes students, try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The product will be methyl acetate, that is CH3COOCH3 ಬಂದಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ methyl acetate. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು H+ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈ H2SO4 ಅಥವಾ HCl ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ, ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ alcohols undergo reaction with metals, and this is how we can prepare esters using alcohol. So ಎರಡು reactions interesting ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? Yes, it is interesting, and yes, definitely exam point of view also it will help you a lot. So next ಇದೇ ತರ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಥರೋ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಫಿನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ OH ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಲ್. ನಾವೀಗ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿನಾಲ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೌ ಡಸ್ ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Here also, let me take 2 molecules of phenol and 2 molecules of sodium. So students, here reaction of phenol with metals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ O and H. ಸೊ O ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಿನಾಲ್ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ O ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ and you generation of phenoxide ion takes place. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ hydrogen ion will come out as H plus proton, and ಇಲ್ಲಿ C6H5O minus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನ C6H5O minus ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಏನಿದು C6H5O minus? It is nothing but phenoxide ion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So when a bond breakage happens between O and H in phenol, generation of phenoxide ion takes place. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ O ಮೈನಸ್ ಹತ್ರ. ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓ ಮೈನಸ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಬರಿತೀರಾ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಸ್ hydrogen gas. Very simple, right? So, what is this? It is nothing but sodium phenoxide. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಸಿ that is let us observe how phenol will react with any alkali alkali ಅಂದ್ರೆ ಏನು any base ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ NaOH ತಗೋತೀನಿ any base ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ OH ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಯಾ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ so nodi in front of you there is a equation where you can observe how phenol reacts with the sodium metal or any active metals alkali metals and how phenol reacts with any base so idrindanu ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು I can conclude that phenol is acidic in nature ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ phenol is also acidic correct yes definitely phenol shows acidic behavior it is acidic in nature because when reacting with metals it is able to generate a proton right it is able to generate a H plus ion definitely phenol is acidic in nature ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಫಿನಾಲ್ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ teacher app so complete discussion about alcohols phenols and ethers is available in teacher app at a very affordable price at a very low cost my dear students as you know it just all the subjects I'm telling chemistry alla all the subject it just costs 10 rupees a day that means just 3650 per year where you get a ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಝೆಡ್ ವರ್ಗೂ ಏನೇನು ಅವೈಲಬಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ information more lectures about this chapter please very soon you have to download the teacher app okay yes students I also want to discuss ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿನಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು so see how do I prepare esters using phenol I will take phenol okay treat that phenol with acyl halides ಅಥವಾ acid chlorides ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ that I will in general ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ RCOCl ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ the halogen atom the chlorine atom is bonded to the carbonyl group correct we call it as acyl halides so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು
To prepare esters using phenol, phenol ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So in the presence of ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು pyridine. I will take pyridine as a catalyst, a heterocyclic compound, that is pyridine. ಏನಕ್ಕೆ pyridine? pyridine, what is the role of the pyridine? ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And a bond cleavage here between C and Cl. So what happens? The H plus ion and here Cl minus ion comes out as HCl. So what is remaining? So phenoxide, when H plus ion comes out, a phenoxide ion will be generated, that is O minus, and that phenoxide ion will attack the carbonyl carbon and forms OCOR, which is a ester. Understood? What the phenoxide ion is generated, the phenoxide ion O minus will attack the carbonyl carbon and it leads to the formation of esters. Let me take a particular example. Now what I will do, I will take phenol. Okay, and I will treat this phenol with a simple acid chloride, that is acetyl chloride ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is acetyl chloride? CH3COCl in the presence of pyridine as a catalyst. So what is this? This is nothing but acetyl chloride. So tell me the product, my dear students. Are you able to write down the product? Yes, the byproduct is, as usual, it will be HCl, the byproduct, and it leads to the formation of phenoxide ion ಇರುತ್ತೆ, carbonyl carbon attack ಮಾಡುತ್ತೆ, OCOCH3, the acetyl group ಬಂದು phenol ಗೆ join ಆಗುತ್ತೆ. When acetyl group combines to phenol, the phenoxide ion, what do we call this? We call this as phenyl acetate, correct? So the ester what we prepared is phenyl acetate. Any examples you can write and prepare different esters. So ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, and how we can use alcohols and phenols to prepare esters. This is what we discussed in today's session, right? Are you able to understand, my dear students? See, ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Fine, then only you can enjoy organic chemistry. So, shall we discuss a little bit about ethers? Because alcohols, phenols, ethers ali, some important concept of alcohols and phenols we discuss. Same way, ethers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ethers ROR dash ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ethers ಇರ್ಬೋದು, unsymmetrical ethers ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. Some of the examples IUPAC, methoxy, methane, ethoxy, ethane. Now we are going to study an important chemical property of ether, that is, let us see how these ethers will react with hydrogen halides. Okay, students, hydrogen halides ಅಂದ್ರೇನು? as usual ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್, anything like that. So
what we are going to observe here is we are going to see how ಅಥವಾ ನಾನು in general ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನ HX ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನಾನು X ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಥರ್ಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what you have to understand is whether you are taking limited amount of hydrogen halide or you are taking excess of hydrogen halide. ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, whether you are treating hydrogen halide with ethers, whether you are taking limited amount of hydrogen halide or you are taking excess of hydrogen halide, that matters, because when you take hydrogen halide you limited amount, you will get different product, and when you take hydrogen halides in excess you will get different product. ಹೇಗೆ, we shall see the example. ಈಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ROR ethers ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. I will treat with a hydrogen halide in a limited amount. When I have taken, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ there is no hydrogen in ethers. So cleavage of CO bond. Now here, since I have taken hydrogen halide in limited amount, C ಮತ್ತೆ O ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ it leads to the generation of one alkoxide ion, that is RO minus, and one alkyl group which is like a carbocation. ಒಂದು alkoxide ion generate ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು R plus group generate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆದ್ರೆ it will give H plus and X minus. So now can you predict the product, my dear students? Very simple way. Here you will get two product. One is alkoxide ion reacts with the H plus ion and form alcohol. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ alkyl halide. So you will get a mixture of two products when you treat ethers with hydrogen halides, that is alcohol as well as alkyl halide. Very interesting, right? A mixture of two products will be obtained when you treat ethers with limited amount of hydrogen halide. ಈಗ ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. C2H5O C2H5, and I will treat this with hydrogen iodide. Can you write the product very quickly? Yes, very quickly I can write the product. One will be C2H5OH, that is ethanol, and one more will be C2H5I, that is iodoethane, right? So this is how hydrogen halides react with ethers. Now ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, that is what happens when you treat with excess of hydrogen halides. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, excess of hydrogen halide ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and we will see what will be the product. Excess means, now for example, if I have taken one molecule of ether, I will take two molecules of hydrogen halide. Okay, so I will write it as 2HI. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ. So let me take two molecules of hydrogen halide. So definitely we are studying about cleavage of bond between C and O. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈಥರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ CO ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ROR ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CO. So then what happens, you will get two alkyl groups go with the two halogen atoms and form 2RX. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, which forms a byproduct H2O. Is it clear? So here, can you tell me, when I take two molecules of hydrogen halide, what will be the product? You will get
only alkyl halide, that is two molecules of C2H5I, that is iodomethane, plus water as a byproduct. Is it clear, my dear students? Did you understand how ethers react with excess? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? One molecule of ethers with excess of hydrogen halide. Did you find interesting? See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಥರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಒಂದು alkyl halide. If it is excess of hydrogen halide, you will get only one product, that is only alkyl halide. Now, I had taken ethoxyethane as example. You can take any ethers. You can also take unsymmetrical ethers. Now, when you take unsymmetrical ethers, how hydrogen halide reacts, that is a different concept. So, yes, that also we will discuss. It has already been discussed in the teacher app. For more understanding, students, you have to download teacher app and get all the materials available. See, second PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So there should not be any kind of negligence, or you make use of all the sources that is available to you, and definitely teacher with you always. This platform will provide you all the necessary sources, all the necessary materials for your 1 year of this second PUC journey to be a successful journey. Okay. So yes, when you are in you are all science students in this second year, you will be having lot of dreams, your aims to achieve. So please don't let your dreams fly away. Be connected with your platform, that is teacher app, and let your dream be successful, my dear students. Definitely, we will help you to reach your goal. So let us see more and more live classes and more recorded sessions. I'll be connecting with you all. Thank you all, my dear students. I hope you all enjoyed this session. Once again, I thank you all for being with me.